My name is Anna Vasilyeva, and I'm in charge of Russian Studies program here at the Military Institute. And today I have the privilege to introduce the second speaker in the Graduate Learning Initiative in Russian Studies, sponsored by the Carnegie Corporation of New York. The goal of the program is to bring top Russian experts to our students here at the Military Institute and officers who study at the Postgraduate School and the Defense Language Institute to learn more about Russia from those who author the most widely read and known publications on contemporary Russian political issues, security issues, and other vital problems of Russian politics and society. Our first speaker of this lecture series was Dr. Zhanna Zanichkovskaya, who was lecturing on demography and migration. Today's speaker is General Vladimir Dvorkin, and next week we will greet Dr. Dmitry Trenin, the director of Moscow Carnegie Center, who will be the last speaker in the spring series, and will talk about the importance of Russia for the United States and Russian foreign policy. And I'm taking this time to welcome our guests. There must be more chairs in the building. I'm sorry we didn't get the number of visitors. Today's lecture, today's presentation and Q&A will last until about 1:30 p.m. We need to give some time to Dr. Dvorkin to take a break before the 2 p.m. session, and the room will be larger at that venue. It will be in Casablanca 434. The difference will be the topic and also the fact that the afternoon session will be conducted in Russian only. The idea of this grant, this program, this exercise is to bring together the community of current and future experts on Russian politics and to organize the discourse, the discussion, the lectures in Russian language. So it is my honor to introduce Dr. Dvorkin today, who is one of the leading Russian military intellectuals. All of you have Dr. Dvorkin's short biography and the reading list of his last publications. I know that most of my students have read the Great Strategic Triangle work, and I know that there will be a few questions addressed that are related to that work today. But also we have a very extensive list of questions compiled based on the students' inquiries that Dr. Dvorkin will be addressing at 2 p.m. So the format will be the following. Dr. Dvorkin will make his presentation until about 1 o'clock, and then we'll have a Q&A. And then starting at 2 o'clock, Dr. Dvorkin will be going over the list of questions that he received in the second session that will last from 2 to 3:50 p.m. And finally, let me thank Professor Misha Tsipkin, who kindly agreed to interpret for General Dvorkin today. The terminology that will be used is quite specific, so I didn't dare, and I wanted the interpretation to be on par to the presentation and the speaker, so thank you very much. Thank you, Anna. Good day. I am very glad to see you and be here. Excuse me, I would like to know how many people understand Russian. I think Misha may go out. Not everybody. Misha will have to work. Я думаю, что если я буду произносить что-то на английском языке, то Майкл будет это переводить на русский. So if I say something in English,
Misha can translate it into Russian. Тема этой лекции — ход сокращения стратегических вооружений, дальнейшие возможности ограничения ядерного оружия, какие препятствия лежат на этом пути. И в качестве таких препятствий я буду говорить о проблемах сотрудничества по missile defense and non-strategical nuclear weapons. Like today's topic is the future of further reductions of nuclear weapons and the obstacles on the way of such reductions. Specifically, one of those obstacles is missile defense. I will address that. В соответствии с новым договором между США и Россией, Пражским договором, который был в 2010 году подписан и вступил в силу в 2011 году, все процедуры выполнения этого договора идут успешно, никаких проблем не существует. The 2010 New START Agreement, Strategic Arms Reduction Treaty signed in Prague in 2010, is being implemented successfully. There are no problems with that, with implementation of that treaty. За эти 2 года десятки инспекционных групп посетили объекты ядерной инфраструктуры друг друга. И если возникают какие-то вопросы и непонятные места, то они очень быстро решаются в рамках согласительной комиссии. In the years since 2010, dozens of inspection groups visited each other's countries' facilities, and any issues or questions which arise in the process of these inspections have been resolved smoothly. 2 раза в год происходит обмен данными, очень подробными данными о состоянии стратегических ядерных сил сторон. И по обобщенным показателям состояние следующее. Twice a year, a very detailed exchange of data on strategic forces is carried out, and according to the latest exchange, this is the status of strategic forces of the two countries. В российских стратегических ядерных силах на сегодняшний день 491 пусковая установка и носители вместе. Russia has 491 intercontinental ballistic missile launcher. Куда входят наземные ракеты, морские ракеты и тяжелые бомбардировщики. I'm sorry, I made a mistake there. 491 strategic systems, which includes land-based missiles, launchers on board submarines, and strategic bombers. И всего в российских стратегических ядерных силах сейчас 1499 боезарядов. And strategic nuclear forces of Russian Federation have 1,499 nuclear warheads. Это при условии, что через 7 лет после выполнения, через 7 лет после заключения этого договора должно быть у сторон 1550 боезарядов, 700 развернутых и 800, всего в целом, с учетом неразвернутых, 800 носителей. Keep in mind that in accordance to the treaty, 7 years after the conclusion of the treaty, both sides should have 1,550 nuclear warheads. Всего 800, из них 700 развернутых. Altogether, there should be 700 deployed, and altogether 800 charges. То есть вы понимаете, что Россия должна в процессе так называемого сокращения своих ядерных потенциалов достичь потолков нового договора, двигаясь снизу. Russia, actually, to fulfill the requirements of the treaty, should build up its forces.
at this point, rather than cut them down. Ну вот. А Соединенные Штаты должны понижать свои потолки, потому что сейчас их число носителей зарядов превышает эти потолки. While the U.S. Still has to reduce its forces because the number of warheads on the U.S. side is above the ceilings established by the treaty. Вот таково состояние на сегодняшний день. This is, the condition of the strategic forces today. Если вы помните, то в ратификационной резолюции Сената Соединенных Штатов было сказано, что следующим этапом должно быть дальнейшее сокращение стратегических ракетных ядерных сил, нестратегического ядерного оружия и решены проблемы сотрудничества по противоракетной обороне. When the United States Senate ratified the treaty, the ratification resolution included points on stating that the next stage should involve reductions of non-strategic nuclear weapons, and that and also should and another point was cooperation on missile defense. Ну, примерно такое же отношение к дальнейшим шагам и у российского руководства. Generally speaking, Russian political leadership has similar attitudes to the next steps in force reductions. Между прочим, в процессе обсуждения в Сенате предлагалось сразу включить в этот договор и нестратегические ядерные силы. During the debates in the Senate on ratification of the New START Treaty, suggestions were made that non-strategic nuclear forces should be also included into the new treaty. Non-strategic nuclear forces. But it's impossible, поскольку вопрос засчета и верификации нестратегических ядерных сил далек от разрешения. But that was impossible because it is the issue of verification of numbers of non-strategic nuclear weapons is still very far from being solved. I return to this problem next part report. Таким образом признается всеми, что основным препятствием для дальнейших сокращений является проблема противоракетной обороны. Everybody recognizes that the obstacle on the path of further reductions is missile defense. Российское руководство считает, что размещение элементов европейской ПРО в Европе может повлиять на потенциал ядерного сдерживания России. The Russian leadership considers the deployment of missile defense, American missile defense systems in Europe will negatively affect the Russian retaliatory potential of the Russian strategic forces. И даже изменение архитектуры европейской ПРО, когда администрация США отказалась от 4-го этапа развертывания европейских ПРО, куда должны войти были системы ИШИС, стандарт SM-3-2B, не повлияло на позицию российского руководства. Even when the United States changed the architecture of the European missile defense in Europe and decided to drop the fourth stage, which would include Aegis systems and SM3-2B interceptors. Even that sort of
change did not affect the position of the Russian leadership. Это тот интерцептор, который может обладать стратегическим потенциалом. Yeah, this particular interceptor can, in theory, intercept intercontinental ballistic missiles. Я говорил недавно с некоторыми членами американской делегации, которые отправились в Вашингтон с помощником президента по национальной безопасности. И они надеются, что вот это изменение в архитектуре поможет решить проблему. I have talked to members of the American delegation, which is on the way to Moscow, is arriving now in Moscow, led by the National Security Advisor, Tom Donovan. And they hope that this change in architecture is going to affect positively the attitude of Russian leadership. Ну вот эта официальная позиция расходится с теми оценками, которые делают независимые эксперты, как в России, так и в Соединенных Штатах. The official position of the Russian leadership is at variance with independent expert assessments, both in Russia and in the United States. Я как эксперт считаю, что проблема ПРО лежит не в сфере военной безопасности для России. As an expert, I think that the missile defense problem for Russia is not a military problem. It's a political problem only. Проведены оценки влияния противоракетной обороны в Европе для 3 мест расположения российских стратегических ракет. Вот эта вот картинка показывает схему возможного перехвата российских ракет из самой ближней зоны, самой ближней базы границы Европы в районе дивизии ракетных выпусков. Estimates have been made of the possibility of intercept of Russian ICBMs launched from 3 missile bases located closest to Central Europe. And this picture shows intercepts of missiles launched from the base closest to the American interceptors. Так вот, этот расчет проведен для того варианта, когда Польша предполагалось развертывание стратегических противоракет. Yeah. This estimate has been performed for the previous architecture, when GBIs, the ground-based interceptors, capable of intercepting ICBMs, intercontinental ballistic missiles, were supposed to be based in Poland. Вот на этой картинке показаны времена старта, время обнаружения спутником российской ракеты, момент запуска противоракеты. И показано, что в этом случае не пересекаются траектории противоракеты и боезаряда для того, чтобы противоракета могла перехватить This graph shows the moment of the launch of the ICBM, the moment when it is that target, the ICBM is acquired by satellite of the missile defense system, the moment when an interceptor is launched, and the result is that interceptors simply cannot catch up with. There's no interceptor. There's no interceptor. Интерцептор запаздывает примерно на 3 минуты. Yeah, the interceptor will be 3 minutes late to catch that ICBM. Следующая картинка показывает аналогичный расчет в том случае, если российские ракеты стартуют
из района Татищева, это Европа. The next graph shows shows the modeling of an intercept if Russian missiles start from Tatищevo, another European base. Тем более противоракеты не успевают. There, the chances of there, if it is even a clear intercept, will simply not take place. Ну, то же самое, если старт ракеты происходит из района Донбасса. And the same if the ICBM starts very further away from Donbass missile base. Ну вот все это происходит до тех пор, пока Соединенные Штаты не развернули низкоорбитальную систему спутниковую, которая индекс СТСС. This applies, these calculations apply until the United States deploys a low orbit satellite system, which is called STSS. В этом случае, если будет развернута такая система, то обнаружение старта и определение траектории российских ракет происходит значительно раньше. If this low orbit system is deployed, then the launch of a Russian ICBM and its trajectory would be known much earlier. И теоретически существует возможность перехвата боезарядов российских ракет. So theoretically, there is that system would have a capability to intercept the warheads of Russian ICBM. Но практически это невозможно по следующей причине. But in practical terms, it's not possible for the following reason. Так, например, для перехвата одной иранской ракеты с самыми такими примитивными средствами преодоления ложными целями. In order to intercept just one Iranian missile with the most primitive penetration rates, потребуется примерно 5 противоракет. that would require an intercept would require 5 American interceptors. А для перехвата одного боезаряда российской стратегической ракеты, которая обладает очень эффективными средствами преодоления противоракетной обороны, нужно не меньше 10 перехватчиков. In order to intercept just one warhead of a Russian ICBM, which has very sophisticated penetration aids, you need about 10 interceptors, fired with about 10 interceptors. Поэтому даже планировать такие перехваты не имеет никакого смысла. So even planning for such intercepts makes no sense. Это вот если в Польшу предполагалось разместить 10 стратегических противоракет, то их все надо было выпустить для поражения только одного боезаряда российских стратегических. So the whole deployment in Poland of ground-based interceptors, there's supposed to be 10 of them, and all that deployment would be sufficient to intercept just one warhead. Тем не менее, российское руководство требует юридически обязывающих соглашений о том, что европейское ПРО не будет направлено против российских ракет. Nevertheless, the Russian leadership continues to demand a legally binding agreement that the U.S. deployment of missile defenses in Europe would not be directed against Russian forces, Russian missiles. Хотя и в России, и в Соединенных Штатах ясно, что это совершенно невозможно. Although both in Russia and the U.S., everybody knows that this is impossible. Какой компромисс можно найти в этой ситуации? What kind of compromise would be found? Вот работала такая группа по евроатлантической безопасности. Ее руководителями были Сэм Нан, господин Кишингер, бывший министр обороны Британии Дэс Браун
и бывший министр иностранных дел, секретарь Совета Безопасности Иванов. Евроатлантическая инициатива по безопасности. There was a group of Euro-Atlantic Security Initiative, EASY, which was led by Senator Sam Nunn, retired senator, former former defense minister of Germany, Mr. Ischinger, then former minister of defense, British, Des Brown, and former foreign minister of Russian Federation, Igor Ivanov. И вот там работали группы таких авторитетных экспертов. Я тоже там работать. И в группе по противоракетной обороне, кстати, работал генерал-лейтенант Генри Оберин III. I worked in one of the expert groups that helped EASY to do its work, and actually there are a number of experts, including former director of the Missile Defense Agency, Air Force General Henry Overy. The third. И там же был известный вам господин Хедли. And there's also former National Security Advisor Stephen Hedley. От россиян группу входили, кроме меня, еще такие крупные российские генералы. Yeah, there are a number of important Russian generals in the group. И там мы попытались сформировать такую архитектуру ПРО, которая не угрожала бы ядерным силам Российской Федерации даже с точки зрения официальных институтов. And we tried to find an architecture for missile defense that would not be threatening to Russian missile forces, even from the point of view of Russian officials. Там был очень забавный эпизод, когда генерал Оберин показал предложенную им архитектуру, и один корабль «Иджис» стоял в восточной части Балтийского моря. There's a funny episode when General Overy showed his his model of the architecture, and there was one of the Aegis ships was deployed to the eastern part of the Baltic Sea. Да. Я ему сказал: Генри, ты хоть и третий, но должен понимать, что как только российское руководство увидит этот корабль, всякие дальнейшие разговоры закончатся. I told him, Henry, although you are the third, you've got to understand that the moment the Russian leadership sees that ship there, all negotiations will be over. Но он все правильно понял и через несколько часов показал ту же самую архитектуру, но только вместо американского корабля там стоял русский корабль. So in several hours, he showed the same architecture, but instead of the American ship, there was a Russian ship. Да, вот такая архитектура для всех этапов развертывания европейской ПРО показана вот на этом слайде. Это первая фаза, которая уже практически завершена. Красным здесь показаны российские средства, а синим, если почти синим, показаны американские средства. So what you see, the slide shows the result of this planning of European missile defense. Red are Russian systems, or elements of the system, and bluish are NATO systems. Вот следующие две фазы, я пройду довольно быстро, потому что времени будет остаться не так много на очевидную часть доклада. Здесь американских средств становится даже меньше, поскольку эффективность их повышается, и можно сократить их количество. Тем более, что будут развертываться еще и наземные аналоги противоракетной системы СНП. And
as I go through the subsequent phases, the number of elements of the American system would even go down, because the effectiveness of each element becomes greater with the passage of time. Эти данные опубликованы, они есть. И только что, это вот последняя фаза, и только что закончила работу еще одна группа с теми же самыми руководителями и большим количеством экспертов, которые вообще представили программу повышения уровня безопасности по всем проблемам, по ядерным, стратегическим ядерным силам, нестратегическим ядерным силам, по противоракетной обороне, по кибербезопасности, по возможным перспективам космических вооружений и по обычным силам. И вот предложения по противоракетной обороне, вот эти вот, вошли в этот новый доклад. Он совсем недавно опубликован и предназначен для лидеров государств. This is the last phase, and actually the same group which led the EASY plan we discussed has just completed another study which includes all aspects of security, not just nuclear, but also cyber, space, everything else, and they have just completed their document and for use of by heads of state. Ну вот, как будет развиваться ситуация, в определенной степени зависит от результатов вот только что состоявшихся переговоров в Москве. Я американскую делегацию рассказал, там была Роуз, там был Макпол, и с российской стороны были господин Батышев, господин Левков, заместитель министра иностранных дел, и еще целый ряд сотрудников секретных служб. Ну и вот эту самую встречу посетил президент Путин. In Moscow, right now, there are these negotiations, there have been discussions on these issues by the participation of American delegation led by National Security Advisor Tom Donilon, included Undersecretary of State Rose Guggenauer on the Russian side, including the Russian group included the Secretary of the Security Council, General Patrushev, included the Deputy Minister of Foreign Affairs, Ryabkov, who is in charge of the Deputy Minister of Defense, Anatoly Antonov, a number of intelligence, Russian intelligence community, and plus at some point President Putin joined them. Ну вот мне предстоит длительный утомительный перелет в Москву. Сначала в Нью-Йорк, потом из Нью-Йорка в Москву. Так что вы, наверное, результаты знаете раньше меня. I have a long and boring flight to New York and then from New York to Moscow, so you'll probably find out that it sounds more accurate. Определенный оптимизм сохраняется, но такой, вот у меня он сдержанный. Yeah. There's a certain degree of optimism in the air, but my optimism is very restrained. Я еще раз хочу сказать, что это все проблема, лежащая в области политических отношений, а здесь проблем накопилось достаточно много, хотя есть и позитивные результаты. Again, I would like to say that this is, the problem is rooted in politics, and there are enough political problems that have accumulated, although there are some positive movements. И в этой части, конечно, обе стороны сделали целый ряд ошибок, но я помог вам рассказать.
Yeah, and both sides made a number of mistakes. I could talk about that, but I'm afraid that, that there will be no time for that. Я перехожу к следующей части, к проблемам контроля за стратегическим ядерным оружием. Now let me move to the next section, the control of non-strategic nuclear weapons. Я вам расскажу о состоянии сейчас стратегического ядерного оружия, проблемах контроля и возможных путях решения может I will discuss the problems of reductions of tactical nuclear weapons, where we are now. The issues of the verification of tactical nuclear weapons, and possible ways of resolving the problems of limitations and verifications of non-strategic nuclear weapons. Вот так сокращались ядерные нестратегические боезаряды России и США на основании президентских инициатив 90-х годов. This is how the reductions of non-strategic nuclear weapons moved on the basis of the initiatives undertaken by political leaders of both countries in the 1990s. Вот вы видите, до каких цифр дошли сейчас стороны. В России было порядка 29 тысяч боезарядов. И в соответствии с этими инициативами на сегодняшний день примерно 2000 боезарядов у России. Russia's arsenal of non-strategic nuclear weapons has declined from about 42,000 to about 2,000 warheads. Предполагалось перевести все заряды в нестратегические централизованные хранилища. It was planned to move all the non-strategic nuclear weapons into a centralized storage facility. That applied to non-strategic nuclear weapons owned by the ground forces, by the Navy, and the Air Force. Россия обязалась сократить 30% ядерных флота и 50% боеголовок зенитных ракет. Russia intended to reduce its naval non-strategic nuclear arsenal by 30% and the non-strategic nuclear arsenal of its surface-to-air systems by 50%. Россия также предложила перевести на централизованные склады все боезаряды нестратегические военно-воздушных сил. Соединенные Штаты отказались от этого по понятным причинам, потому что часть боезарядов находится в Russia also proposed to relocate the non-strategic nuclear weapons of the Air Force into a centralized storage inside the territory of each country, but the U.S. declined to carry out this measure because part of U.S. non-strategic nuclear weapons arsenal is in Europe. Ну, тут я вам должен сказать, что я знаю по России, я думаю, что то же самое в Соединенных Штатах происходило. Это не сокращение такое, которое выполнялось только для того, чтобы выполнить эти обязательства. А прежде всего потому, что сокращать надо было устаревшие ядерные боезаряды, которые уже выработали все допустимые сроки эксплуатации. Их надо было утилизировать. I think that both Russia and, I know Russia, how Russia was motivated, probably the U.S. motivation was the same. It was the need to reduce the number of obsolete non-strategic nuclear weapons.
Вот таково состояние на сегодняшний день. Ну, 12-й год. This is 2012. This is the situation now. Ты можешь читать, а я буду. Okay. This is Russia has, as far as the delivery systems, has 120 backfire bombers and 400 Su-24 aircraft capable, ground aircraft capable of carrying 500 tactical nuclear warheads. This is naval aviation. You have submarine backfires. Other systems can carry 300 warheads. Then there are various tactical, non-strategic nuclear weapons of the Navy, depth charges, torpedoes, and so on, about 100. This is with fire and that. Oh, yeah, these are sea-based cruise missiles, next 400 of them. These are warheads for missile defenses and surface-to-air missiles, that's 300. A-135, that's a system around Moscow, 700. So you're talking about 2,000. And the U.S., obviously, as you could see, the number is much smaller altogether, about 500. Yes, here is other countries, most nuclear weapons. China has, France has 60. There's 60 missiles. China has 100 and 200 warheads. India 8, Pakistan 90. Israel anywhere between 80 and 120, and South Korea. I was saying North Korea. Six to 10. Какие проблемы? Problems of Тактическое ядерное оружие используют носители двойного назначения, которые могут носить на себе как ядерное, так и обычное. Non-strategic nuclear weapons are delivered by dual delivery systems that can carry nuclear weapons or conventional weapons. Если по стратегическим ядерным силам контроль осуществляется на базах, которые известны заранее, то число баз, где могут быть тактические ядерные боезаряды, в десятки раз превышает число этих баз. Деградировать их просто невозможно. When it comes to verification of strategic nuclear forces, we're dealing with a limited number of well-known facilities, well-known bases. With non-strategic systems, you're talking dozens and dozens of times more facilities. It's practically impossible to determine all the places where these weapons would be. В мирное время боезаряды этого оружия не развернутые, находятся в централизованных хранилищах вместе со стратегическими боезарядами. In peacetime, the non-strategic nuclear warheads are in centralized storage next to strategic warheads. И никакого опыта инспектирования хранилищ нет, никто не пускает никого на свои централизованные склады. Absolutely no experience of how to inspect these facilities. No one allows inspectors from other countries to their own centralized storage facilities. Я знаю только одного американца, который посетил централизованное хранилище. I know only one American who visited Russian centralized четырехзвездный генерал Юджин Хевигер. Yeah, that was a 4-star general Eugene Hevigер. Он посмотрел и сказал, да, система охраны очень надежная, не совсем такая, как в Соединенных Штатах, но я думаю, что она не хуже. He looked around and said, hey, it seems like reliable security system, maybe different from ours, but still reliable. Ну и, наконец, любой договор по ядерным силам должен быть основан на равенстве сил.
Ну так как это по стратегическим критериям. And any agreement on non-strategic nuclear weapons should be based on parity, the way it's done with strategic nuclear weapons. Но для России равенство по тактическим предзарядам Соединенными Штатами совершенно неприемлемо, поскольку различное геостратегическое положение нашей границы и американские границы, сами понимаете, это две большие разницы, как в Одессе говорят. But this parity is not acceptable to Russia because the geostrategic situation of Russia and the U.S. Very difficult. Just look at the map and see sort of who borders on the U.S. and who borders on Russian Federation. Вот поэтому сейчас возможно только поэтапное продвижение к ограничению контроля тактического ядерного оружия. И первый этап, это надо наконец сказать, официально подтвердить, сколько ядерного оружия тактического ликвидировано по президентской инициативе, количество принадлежности. So the only reasonable approach is a stage-based approach. And the first stage would be to actually finally say how many non-strategic nuclear weapons have been destroyed as a result of presidential initiatives of 1990s, and how many remain. Следующий этап – это обменяться данными об общем количестве тактических боезарядов, которые находятся в активном резерве и в очереди на утилизацию. The next stage would be to exchange data on how many non-strategic nuclear warheads are in active reserve, and how many are sort of scheduled for dismantling and destruction. Это пока все без всякой верификации. Yeah. That would happen even without any verification. Третий этап с частичной верификацией. Если действительно все боезаряды перемещены на централизованные хранилища, то те, которые были у сухопутных войск, у ВВС, у военно-морского флота, должны быть пустыми. Они известны сторонам. Они должны быть пустыми. И туда могут быть опущены контролеры. Чтобы убедиться, никаких боезарядов нет, они хранятся все в централизованных хранилищах. If the next stage would include some verification. If non-strategic nuclear warheads of the ground forces, Air Force, and the Navy have been moved to centralized storage facilities, then the storage facilities of the services could receive inspectors who could just verify that these storage facilities are empty, that those strategic nuclear warheads are gone from the storage facilities of the services. Ну и, конечно, есть подходы к верификации процессов утилизации. Это отдельный вопрос, он основан на соглашении 1.2.3, там есть свои тонкости, я не сейчас не говорю. And then there is an approach to the verification of destruction of nuclear weapons, which is based on the 1-2-3 agreement on nuclear cooperation. Basically, 1-2-3 U.S. Russian agreement. It's an agreement on cooperation in destruction of nuclear weapons. And nuclear weapons and radioactive materials in general. Четвертый этап возможен в зависимости от успехов первых трех этапов. И там уже можно начинать переговоры на основе какого-то проекта договора. Но, конечно, надо заранее решить вопрос о том, что равенство сил здесь невозможно. And the fourth stage would be based on the previous three stages, but it has to be understood that complete parity is impossible. Спасибо
Я закончил основную часть, и I'm ready to answer. Yeah. Thank you. Your question, it is possible. Could you please identify yourself before you ask questions? We have about 20 minutes, and the second part of the day is the two o'clock. So 20 minutes. Yeah, you may ask questions. Меня зовут Кристиан, я студент здесь. Насколько известна способность или неспособность системы противоракетной обороны перехватывать ракеты с российской стороны вообще в сферах российского руководства и в американском руководстве? Насколько это известно? Потому что я не знал это раньше. Потому что вы говорите, это только вещь политическая. Именно потому, что это политическая проблема, несмотря на то, что российскому руководству известны оценки независимости, политическая проблема. И она ведет свое начало, ну, я бы так сказал, как с 2001-2002 года. Дело в том, что вначале Путин рассчитывал на сближение с Соединенными Штатами. Okay, the question was for those who don't speak Russian, the question was, are the leaderships of the U.S. and Russia aware of these assessments of independent experts? And the answer goes, goes as follows: you have to go back to the roots of the problem. It's a political problem. To 2001, when President Putin counted on cooperation with the United States. Сразу после 11 сентября Путин один из первых позвонил президенту США и выразил готовность вместе противодействовать террористам. Right after 9/11, Putin was one of the first to call President Bush and proposed cooperation against terror. В 2002 году между нами подписана декларация о стратегическом партнерстве, в том числе и в сфере противоракетной обороны. In 2002, a declaration of strategic partnership was signed by the U.S. and Russia, which included cooperation on missile defense. Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО 1972 года, несмотря на то, что в России была резко отрицательная оценка многих кругов на этот шаг. Путин весьма сдержанно отреагировал на это, стал говорить, что это крупнейшая стратегическая ошибка. When the United States at the same time withdrew from the anti-ballistic missile treaty of 1972, despite the sort of very negative reaction of many groups in many political circles in Russia, Putin kept reasonably quiet and did not embark on a campaign of criticism of this decision. Как вы знаете, Россия полностью поддержала ввод войск в Афганистан. As you know, Russia was fully supportive of the introduction of American forces into Afghanistan. В этих условиях Соединенные Штаты по существу без всяких консультаций с Россией приступили к развертыванию дела ПРО. In this situation, the U.S., without any consultation with Russia, began to develop the European missile defense system. Но в этой обстановке российское высшее руководство решило, что
сотрудничество в сфере безопасности крайне затруднено в Соединенных Штатах. In this situation, Russian leadership decided that security cooperation with the U.S. was going to be very difficult. Между прочим, Россия с самого начала предложила европейскую ПРО делать единый, общий, без разделения ее на отдельные части, европейскую, российскую. Russia initially proposed a unified European missile defense without dividing it into Russian missile defense and European missile defense. I'm an aero specialist. My business is missile defense, military space, nuclear force, non-proliferation. But I know that, я знаю, что единая противоракетная оборона значительно эффективнее всякой разделенной. But I know for sure that a unified missile defense system would be much more effective than any kind of cooperation between divided systems, separate systems. Соединенные Штаты и НАТО отказались от единой противоракетной обороны, прежде всего со ссылкой на 5-ю статью Североатлантического договора. U.S. and NATO refused to participate in this scheme, mostly primarily with a reference to Article 5 of the NATO founding treaty, the common defense article. Вот я считаю, что эта ссылка на 5-ю статью, которая продолжается до сих пор, это священная корова, которая мешает нашему сотрудничеству. This reference to Article 5 is a sacred cow which gets in the way of collaboration. Европейские лидеры говорят нет, восточноевропейские лидеры говорят нет, НАТО это наша семья, и нам никакая посторонняя защита в сфере безопасности не нужна. The East European, Central European members of NATO say, NATO is our family. That's what we belong. We don't need any external defense. NATO will defend us, not something else. Это в то время, когда в странах Восточной Европы сотни единиц советской, российской бронетехники, многие десятки авиационной техники, самолетов, и все это поддерживается в эксплуатации сейчас с помощью России. Yeah. This is happening while hundreds of armored vehicles and dozens of aircraft in Central European countries are Soviet-made, and they actually maintained with the help of Russian companies. Проводили совместные воздушные учения по перехвату подозрительных самолетов и террористических летательных объектов. There have been joint exercises on the intercept of hijacked aircraft. Наши российские и натовские истребители летали и перехватывали то, что они могут перехватывать, и не привязывались непосредственно к границе. Yeah. The NATO aircraft and Russian aircraft flew without exact, while crossing borders. Ну вот, это парадокс. So it's a miracle. Парадокс. Ну, и с российской стороны было допущено тоже достаточно много расчетов, ошибок, которые повлияли на сферу политических взаимоотношений. There have been many mistakes. There have been many mistakes on the Russian side which have affected their relationship. Ну, вот так, если кратко отвечать на этот вопрос. That's a short answer. Меня зовут Мария Гул. У меня такой вопрос. Есть научное мнение по-английски hegemonic paradox, в котором говорится, что вышестоящие страны всегда будут оставаться на верхушке вне зависимости от каких-либо обстоятельств. То возможно ли по такой теории полное уменьшение стратегического оружия, или это все ведется к тому, что
конце концов, допустим, Россия, США и другие сильные страны просто соединят вот то, что вы ранее, о том, что вы раньше говорили, европейское ПРО общее, или это будет полностью аннулировано? Вот такими вопросами Okay, so there's a theory that there is such a thing as a hegemonic power, where the countries that stay on top of the power always remain in power, regardless of the current position of each state. And in the future, do you expect the agreement actually lead to the full reduction of the strategic weaponry systems, or is it just going to diminish, and with the time, what remains just going to be joined together to control the rest of the world? Понимаете, есть договоры NPT. По этому договору есть официально признанные ядерные страны и неядерные. Всего их 119 стран. There is a non-proliferation treaty which recognizes nuclear powers and non-nuclear power, altogether 192. Есть обязательство, 6-я статья НПТ о том, что ядерные страны должны постоянно сокращать свое ядерное оружие и договоры. There is Article 6 of Non-Proliferation Treaty, which says that nuclear powers should constantly engage in negotiations to reduce their nuclear arsenals. Великобритания, Франция и Китай не ведут никаких переговоров и говорят, что у нас и так очень много ядерного оружия, пусть Россия и США сократят до нашей жизни, тогда мы будем говорить. Great Britain, France, and China do not engage in any reductions. They say any negotiations. They say, hey, we have arsenals are very small. Let when Russia and the United States cut their arsenals down to our levels, then we'll engage in negotiations. Поэтому вот эти страны, большие верхушки, как вы говорили, сохранят свой статус достаточно длительное время. И это не связано никаким образом с союзническим паритетной обороной. And the big hegemonic powers will keep their hegemonic nuclear status for a long time, and that is not really related to cooperation on missile defense. Ну вот вы помните, что сказал как-то президент Барак Обама? Он сказал, если у Ирана не будет ракетно-ядерного оружия, то европейская кровь не нужна. Yes, you may remember that President Obama said if Iran doesn't have nuclear weapons and missiles to deliver them, then there is no need for European missile defense. Я думаю, что оборонно-промышленный комплекс США с этим не согласен. I think that the military-industrial complex of the U.S. does not agree with that. Вот моя точка зрения заключается в том, что нам надо сотрудничать по европейской ПРО, вне зависимости от ракетно-ядерных угроз. We should collaborate, that's my point of view, on European missile defense, irrespective of the concrete missile nuclear threats. Потому что если мы будем сотрудничать по ПРО в любом форме, то мы уже союзники. И мы можем навсегда покончить с этой старой парадигмой взаимного ядерного сдерживания. Because if we cooperate on missile defense, we can get rid of the time-worn paradigm of nuclear deterrence. Это потому что я оптимист. That's because I'm an optimist.
My name is Nate. I'm a student here at MIS. I wonder if you see any practical measures to reconcile American interest in missile defense and Russian interest in opposing American missile defense. Do you think something like shared data centers are a way to reconcile those two sort of conflicting interests? So what is it? It's something that's shared. Shared data centers? Oh, shared. Как можно сказать, разделить российские отношения к противоположным американским интересам, которые могут сыграть эти центры по обмену данными? Вы знаете что? Вот в 1998 году я был одним из инициаторов образования Центра обмена данными в Москве. In 1998, I was one of the initiators of establishing the Center for Data Exchange Center in Moscow. Это решение было принято двумя президентами на встрече в Москве. This decision was taken by two presidents during a meeting in Moscow. Центр уже практически был готов. The center was ready. Он был в рамках моего института. It was basically within the framework of my institute number 4, main think tank of Там strategic forces. все было уже расписаны, все составы смен дежурных американских и российских. Has a complete table of organization, how many people will be in each shift and so on. Everything was ready. 15 лет прошло, 15 years have и passed. ничего не сделано. Nothing has been done. Вот так вот. А я считаю, что такие центры были предложены уже дальше в рамках тех инициатив, о которых я говорил. Речь шла о двух центрах. Один был такой центр обмена данными, но тот предполагал обмен данными только от систем раннего предупреждения. And we move further, in proposals. The system proposed in 1998 was supposed only to share data from early warning systems. А сейчас предлагается уже объединить в этом центре не только данные от систем раннего обнаружения, early warning system, но и от информационных систем противоракетной обороны. Now we're talking about using data not only from early warning systems, but also data from missile defense systems. И второй центр предлагается уже не просто для обмена данными в режиме онлайн, но центр оперативного управления и планирования совместно официальной России и НАТО. So now, we're talking about creating a center of operational planning and command by officers of Russia and U.S., or manned by officers of Russia and U.S. Все эти предложения на столе у лидеров наших двух стран и европейских стран НАТО. All these proposals are sitting on the desks of Russian leaders, NATO leaders, American leaders. Что им еще нужно? Какой пинок им нужен для решения вопроса? Я не знаю. Yeah, what kind of kick in the pants they need to move? What else do they need? I don't know. All right. Well, this is 1:30, and we have a military man here. This will give us half an hour to take a break. We welcome you all to speak to come to the podcast and come to the building.